festival that Prabhupada told us to celebrate, or it's not a, it's more like just like a general Hindu sort of festival. I don't know. We never had a festival for that in ISKCON. The festival was Vyasa Puja for the Guru, for the spiritual master. Гуру Махарадж говорит, что это не является нашим таким регулярным фестивалем, который рекомендовал Шрила Прабхупада. Скорее всего, это такой фестиваль, который проводится, ну, это на уровне общества индуизма, на уровне индийского общества. Это принято прославляется такое, но Прабхупада он не подчеркивал, что необходимость такой вот этого. Мы празднуем Пуджу, да, мы это празднуем, но здесь как бы in our calendar we have some a few words. If you want, I can read it. Yeah. Is, Go ahead. Окей. Я почитаем с календаря, да, то, что у нас в календаре есть по этому поводу. Just can you hear me? A bit. Sort of hear. We can sort of hear you. Continue. Anyway, this is Purnima, the month of Ashad, and traditionally it's celebrating like Guru Purnima. This day is more known as Vyasa Purnima, day of respect to Vedavyas, first Guru. Have you heard me? Yes. Okay. First Guru, and who is accepted as a person who wrote all Vedas, Puranas, and Mahabharata. In this day, Guru, any Guru, they're offering some puja and arati by disciples of Guru. And there is also some verse referred to Vyas. It's in Russian, I don't know how to. We worship you, O Vyas, who is wise, who is eyes like the lotus petals. You who ignite the lamp of knowledge, who filled with the ghee of Mahabharata. Is okay? Understandable? Those who ignite the fire of knowledge? Yeah, ignite the fire of knowledge, and that fire come from the oil of Mahabharata. Oh, that fire comes from the oil of Mahabharata. Yeah, comes from Mahabharata, yes. Right. And also, the Sanskrit root, gu, means ignorance, or darkness or ignorance. And ru means overcome this darkness. Therefore, Guru, who is dispelling and annihilating any darkness of our ignorance. Dissipating, yeah. Any darkness of our ignorance and ignorance and absence of knowledge. Only that person who can completely remove the darkness of his ignorance and Maya, only he can lead us to Bhagavan, who is the origin of Guru. That's all. No, but a little more. Like the teachers in a common school, who is revealing knowledge to his disciples
giving them by the dissipating their ignorance towards the knowledge. In the same way, the spiritual master, he leading his child disciples from darkness to the light, from the unreality to the reality. It's complete. Thank you. Yeah, you can translate, please, into Russian. Я прочитаю на русском теперь, я перевел на английский. Да, почитаем, преданные. У вас у всех есть это. Давайте, ладно, я почитаю. У всех Меня разные есть. Хорошо, давайте я почитаю то, что я здесь читал. В полнолуние месяце Ашадх традиционно празднуется Гуру Пурнима. Этот день также известен как Вьяса Пурнима, день почитания мудреца Веда Вьясы, первого гуру, который классифицировал Веды, записал 18 Пуран и Махабарату. В этот день гуру предлагают пуджу и арати ученики и последователей. И здесь стихотворение. «Поклонение тебе, о Вьяса, обладающему мудростью, чьи глаза подобны лепесткам лотоса. Ты тот, кто зажег лампаду знания, заполненную маслом Махабараты». Санскритский корень «гу» означает темноту или невежество. «Ру» означает disappeared, исчез. Ру означает преодоление этой тьмы. Поэтому гуру нашего невежества и маю и ведет нас к Бхагавану, является истинным гуру. Подобно учителям в обычной школе, которые открывают знания школьникам и ведя их от незнания к знанию, так и духовный гуру ведет своих детей и учеников от тьмы к свету, от нереальности к реальности. Thank you. Кришна Гуру Махарадж. Hare Krishna. Hare Krishna. So yes, it's just primarily Vyasa Purnima. It's worship of Vyasa Dev as the compiler of Vedas, Mahabharata. Да. Окей. Okay. Да, это Гуру Пурнима, это Вьяса Пур говорится здесь. Окей. Еще уход Шрилы Санатана Госвами и Бхактичару Махараджа сегодня. Bhaktичару Maharaj disappearance day, is it? Yes, and Sanatana Goswami also. Disappearance, is it? Yes, disappearance. Disappearance, okay. Well, Sanatana Goswami, of course, is a very important personality in our sampradaya. Who? Санат Госвами? Yes. Саната Госвами является очень важной личностью в нашей сампрадае. He's the seniormost amongst the 6 Goswamis of Vrindavan. Это самый старший из всех 6 Госвами Вриндавана. And he wrote many important books. Он написал много важных книг. Hari Bhakti Vilas, which gives all kinds of guidelines for deity worship and Vaishnava behavior. Он написал Хари Бхакти Виласу, который дает руководство для поклонения божествам и отношения с вайшнавами. Pavadanya Vaishnava. And мой интернет. He also wrote the Brihad Bhagavatamrita. Также он написал Брихат Бхагаватамриту, which I believe BBT published, right? И насколько, если это правильно, насколько я знаю, это
это издано через BBC, правильно? Mhm. And Yeah, the back, Gopiparanthana Prabhu's his comments and translation also, I think. I believe. yes. Перевод, то есть перевод и комментарий там есть Gopiparanthana Prabhu. Wonderful book about the spiritual journey back to the spiritual Очень world. прекрасная книга. I'm not hearing very much. My internet is really weak. Maybe I can make one thing. I just reload. I can reload. It will take a few seconds. Just wait some little bit, please. Is okay? Okay. Just a few seconds. I just usually I am this regime of Bhakti Charu Maharaj, he was a great servant of So- Srila Prabhupada. He was What you said? Prabhupada. I said Bhakti Charu Maharaj was a great servant of Prabhupada. He was a personal servant of Prabhupada during the Prabhupada's last days on this planet. Бхактичар Махарадж был очень большим слугой Шрилы Прабхупады, его верным последователем. And also a great preacher of Krishna consciousness. И также он очень большой проповедник, очень энтузиастичный проповедник сознания Кришны. He also translated many of Srila Prabhupada's books into Bengali language. И он перевел также очень много книг Шрилы Прабхупады на бенгальский язык. Okay, we'll read today's verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, Canto 4, Chapter 24, Text 66. Итак, 4 глава, 4 песня, 24 глава, текст 66. Pramatam uchariti kritya chintaya pravritta lobam vishayeshu lalasam svamapramata sahasa bipadyase shule lihano here ivakumantaka. My dear Lord, all living entities within this material world are mad after planning for things, and they are always busy with the desire to do this or that. This is due to uncontrollable greed. The greed for material enjoyment is always existing in the living entity, but your Lordship is always alert, and in due course of time, you strike him just as a snake seizes a mouse and very easily swallows him. Перевод. О мой Господь, все живые существа в материальном мире, как безумные, без конца строят всевозможные планы и постоянно охвачены жаждой деятельности. Виной тому их необузданная жадность. Живые существа постоянно жаждут материальных наслаждений, но от твоего зоркого глаза ничто не может укрыться.
и в назначенный срок ты поражаешь их, подобно змее, которую хватает мышь и мгновенно проглатывает ее. So are we going to read paragraph by paragraph? Мы будем читать тогда абзац за абзацем. But here, how many paragraphs here? Yeah, a few paragraphs we have. As you wish, Guru Maharaj, all you can read all prepared, then you can. I can also, because this, it seems more comprehensible, more to adopt in our mind, whole the commentary. Maybe Kamalakar can read it. Yeah. Okay. I read, no, abzats. I read one, then you read one. Okay. Yeah. Purport. Everyone is greedy and everyone makes plans for material enjoyment. In his lust for material enjoyment, the living entity is described as a mad man. As stated in Bhagavad Gita 3:27, Prakrite Kriyamanani Gunai Karmani Sarvashaha Ahankara Vimuratma Kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities which are, in actuality, carried out by nature. Комментарий. Каждый в этом мире обуян жадностью и беспрестанно строит планы, рассчитывая испытать как можно больше материальных наслаждений. Живое существо, охваченное жаждой материальных наслаждений, и сани называют безумным. В Бхагавад-гите 3.27 сказано: «Пракритир крия манани гунах кармани сарвашаха аханкара вимудхатма картахам ити маньяте». Под влиянием трех материальных гун, сбитая с толку, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа. Everything is enacted by the laws of nature, and these laws are under the direction of the Supreme Personality of Godhead. The atheists or unintelligent men do not know this. They are busy making their own plans, and big nations are busy expanding their empires. And yet we know that in due course of time, many empires have come into existence and been destroyed. Many aristocratic families were created by people in their extreme madness, but we can see that in due course of time, those families and empires have all been destroyed. But still, the foolish atheists do not accept the supreme authority of the Lord. Such foolish people unnecessarily concoct their own duties without referring to the supreme authority of the Lord. The so-called political leaders are busy making plans to advance the material prosperity of their nation, but factually these political leaders only want an exalted position for themselves. Due to their greed for material position, they falsely present themselves as leaders before the people and collect their votes, although they are completely under the grip of the laws of material nature. These are some of the faults of modern civilization. Without taking to God consciousness and accepting the authority of the Lord, the living entities become ultimately confused and frustrated in their plan-making attempts. Due to their unauthorized plans for economic development, the price of commodities is rising daily all over the world, so much so that it has become difficult for the poorer classes, and they are suffering the consequences. And due to lack of Krishna consciousness, people are being fooled by so-called leaders and plan makers. Consequently,
the sufferings of the people are increasing. According to the laws of nature, which are backed by the Lord, nothing can be permanent within this material world. Therefore, everyone should be allowed to take shelter of the Absolute in order to be saved. In this regard, Lord Krishna says in Bhagavad Gita 5:29, Bhoktaram yagya tapasam sarva loka maheshwaram suridam sarva bhutanam gyadvamam shantim richati. The sages, knowing me as the ultimate purpose of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. This is a mistake in the English here. The sages attains peace, right, Manavardhana? Все происходит в соответствии с законами природы. Ну, подождите. There's a mistake in English here, I would say. Здесь есть ошибка, если... There's no need to translate that. I'm just talking to Manavardhana. Okay. The sages, if it's a plural, the sages attain peace. That's okay. That's not okay. It says in this book, I don't know, what is it? You have a Yeah, it says, and well wishes of all living entities, comma, attain peace from the pangs of material miseries. Yeah, attain peace is correct. This particular book here, it says the sages attains peace. What are you reading from? Computer or mobile phone or book? Mobile phone. So, This is old version. But it's correct in your version. It's correct in your version. Here in this book, this is a mistake. The sages attains peace. It should be the sages attain peace. Or if it's one, the sage attains peace, right? Mm-hmm. Anyway, you've got a correct version, so you may not follow what I'm saying. But there's a mistake. Incorrect. What's Yeah, incorrect? Written incorrect. It says the sages attains peace. It's incorrect. It's incorrect. It should say the sages attain peace, not attains peace. If it's one sage, the sage attains peace. Yeah, But one sage. the sages, plural, attain peace, not attains peace. So this book has a mistake in it. Okay, anyway, you read. Go ahead in Russian. Теперь читайте дальше. Читайте. Гуру Махарадж уточнял просто там с английского. Все нормально. Yeah, Kamalakar, read. Все происходит в соответствии с законами природы, которыми управляет Верховная Личность Бога. Атеисты, то есть неразумные люди, не понимают этого. Они строят собственные планы так же, как великие нации стремятся завоевать новые земли. Но история мира знала множество великих империй, от которых не осталось и следа. Дойдя до крайности в своем безумии, люди основали немало аристократических родов, которые постигла та же участь, что и великие империи. Но, несмотря на это, глупые атеисты не желают признавать верховную власть Господа. Эти глупцы без нужды придумывают себе обязанности, не считаясь высшей волей Господа. Так называемые политические лидеры строят планы, которые, как им кажется, принесут людям их стран материальное процветание. Но в действительности эти политики стремятся лишь к тому, чтобы занять высокие государственные посты. Желая достичь высокого положения в обществе, заставляют их выдавать себя за великих вождей и собирать голоса избирателей, хотя сами они находятся в полной власти законов материальной природы. Таковы некоторые недостатки современной цивилизации. До тех пор, пока люди не разовьют в себе сознание Бога и не признают Его верховную власть, все их планы будут терпеть крах. Из-за идущих вразрез с волей Бога
планов экономического развития во всех странах мира с каждым днем увеличиваются цены на основные товары, от чего в первую очередь страдают бедные слои населения. А поскольку люди в обществе не обладают сознанием Кришны, они становятся жертвами так называемых политиков и экономистов-прожектеров, и потому их страдания становятся все более жестокими. По законам природы, которые подчиняются Господу, в материальном мире ничто не существует вечно, поэтому необходимо, чтобы каждый человек имел возможность найти прибежище у Абсолюта и спастись. В связи с этим Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите 5.29. Бхохтарам ягья табасам сарвалохи махешварам сухридам сарва бхутанам ятвамам шантим ричхати. Мудрецы, знающие, что я высшая цель всех жертвоприношений и аскез, верховный владыка всех планет и полубогов, а также благодетель и доброжелатель всех живых существ, избавляются от материальных страданий и обретают умиротворение. If one wants peace of mind and tranquility in society, he must accept the fact that the real enjoyer is the Supreme Personality of Godhead. The Lord is the proprietor of everything all over the universe, and he is the supreme friend of all living entities as well. By understanding this, people can become happy and peaceful individually and collectively. Тот, кто хочет, чтобы в его уме воцарился мир, а в обществе спокойствие, должен признать, что истинно наслаждающимся является Верховный Господь. Господу принадлежит все, что существует во Вселенной, и Он же лучший друг всех живых существ. Осознав это, каждый человек в отдельности, все люди вместе смогут обрести счастье и покой. So again, the verse, Pramatamuchariti kritya chintaya pravridha lobam vishayeshu lalasam tvam apramata sahasa bipadyase shuleli hano hir ivakum antaka. My dear Lord, all living entities within this material world are mad after planning for things, and they're always busy with the desire to do this or that. This is due to uncontrollable greed. The greed for material enjoyment is always existing in the living entity, and your lordship is always alert, and in due course of time you strike him, just as a snake seizes a mouse and very easily swallows him. О мой Господь, еще раз стих. О мой Господь, все живые существа в материальном мире, как безумные, без конца строят всевозможные планы и постоянно охвачены жаждой деятельности. Виной тому их необузданная жадность. Живые существа постоянно жаждут материальных наслаждений, но от твоего зоркого глаза ничто не может укрыться. И в назначенный срок ты поражаешь их, подобно змее, которая хватает мышь и мгновенно проглатывает ее. Well, here in this verse, we see how, as living entities, we are constantly being pushed by the senses which demand satisfaction or so-called satisfaction in various ways. В этом стихе мы видим, как живые существа, подгоняемые своими чувствами, они ищут наслаждение, или, можно сказать, так называемое наслаждение, своим чувством. Because the doesn't really give sense enjoyment, doesn't give permanent satisfaction. Так называемое, потому что
чувственное удовлетворение не дает истинного удовлетворения. Permanent. Не дает постоянного удовлетворения. Постоянного удовлетворения. We may try to satisfy the senses to some degree, but after that's a very temporary thing, and again we desire different kinds of satisfaction, different kinds Можем быть удовлетворены в определенной степени, не полностью. Чувство можно удовлетворить только в какой-то определенной степени. And of course, the mind is always hankering for various kinds of situations in the material world. И ум, конечно же, всегда стремится найти какие-то чувственные удовольствия повсюду, по всему миру. So we make many plans, you know, even people can work for many years to try to fulfill some plan which they hope will give them genuine satisfaction. Люди, они создают планы, ради которых они трудятся в течение многих лет для того, чтобы обрести это желаемое удовлетворение. As Prabhupada is saying here in the purport, you know, the big nations are making plans to expand their empires. Как большие нации, они создают такие большие планы для того, чтобы создать целую империю. And even to create, but still to expand more. И даже когда они создают, но они стараются еще больше это расширить. If we look at history of human society, it's constantly wars going on. Если мы посмотрим на историю человеческого общества, то мы можем увидеть, что войны, они постоянно сопутствуют им. The Roman Empire, the Greek Empire, the British Empire, etc. То есть Британская империя, Roman Empire, it's Roman, I forgot translation of Roman. Египетская. Римская империя, да. Британская империя, and third one, he said? Greek Empire. Греческая империя. Но Роман это не греческая, это Роман is which one is Roman? Римская. Римская. And греческая. Греческая, римская, в общем, и Британская империя, да, это в истории. Ottoman Empire. А этот самый, как его, ну, это татарская, да, наверное, Отаман. Это татарская ига. Татарская. Османская империя, да, Османская империя. Arab Empire, isn't it? Arabian Empire. Арабская империя. So many, the Spanish Empire, they conquered over Central and South America. Which empire, you said? Spanish. Испанская. Испанская империя, которая завоевала Центральную Америку. And South America also. И также Южную Америку. So the big powers were always competing to expand their territory and their influence and their wealth. То есть вот эти большие движущие силы, они между собой состязаются, чтобы расширить себя как можно больше, завоевать. Yes, and to finance these wars cost a huge amount of gold and money.
А эти все войны, они, в общем-то, забирают огромные богатства, огромные деньги для того, чтобы это все осуществить. And, you know, to pay the troops, to pay the soldiers, to feed the soldiers, and also to compensate the families of the killed soldiers. Very, very expensive. Это очень дорогостоящее содержать этих солдат, да, платить этим солдатам, кормить этих солдат. И даже когда вот они умирают, то необходимо компенсировать их смерть, давая определенную компенсацию их родственникам. And so much damage done to the land. Sometimes these wars would create famines. И очень большие разрушения приводит, эта война приводит, и часто эпидемии, да, и возникают. Epidemic and famine, hunger. Famine, окей. То есть и часто возникают эпидемии, голод начинается. And nowadays the wars are becoming more brutal because of more so-called developed weapons. И сейчас эти вот все разрушительные силы становятся намного хуже, намного ужаснее, сильнее, потому что создают очень такие сильно действующие разрушительные, так сказать, оружия, которое разрушает намного сильнее. And you know, by shooting these weapons, the land is becoming polluted, contaminated. So many mines, you know, that are inside the land. Even 10, 20, 30 years later, people are, even after the war, people are dying because they step on some landmine. И вот эти также снаряды, которые бросают, и мины, которые минируют, вот, это полностью оскверняет всю землю. И к тому же, даже спустя многие годы, вот эти мины, они продолжают оставаться в земле и становятся причиной гибели людей, когда они, так сказать, наступают на эти мины. In Vietnam, in Cambodia, Laos, so many people are still stepping on landmines in different places. Так, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, как вот очень много людей до сих пор, они, так сказать, взрываются, когда наступают на заминированные места. So this is, it seems to be crazy. Это выглядит как сумасшествие. You know, people instead of, you know, living peacefully together, they're always fighting and attacking one another. Люди вместо того, чтобы жить в мире и согласии, вместо этого они воюют друг с другом, убивают. Create suffering for one another. И они таким образом приводят к страданиям друг друга. So Prabhupada is saying, you know, we have to accept the authority of the Lord and we have to control our senses and live simply in a mood of service to the Lord. И Прабхупада говорит здесь, что мы должны принять авторитет Господа и, так сказать, и также принять его руководство для того, чтобы создать нужное общество. Here in the verse, it said that the living entity he's always being agitated by greed, and he may be able to acquire, you know, different kinds of sense enjoyment or wealth, but Krishna is always alert. Krishna is watching his behavior.
И здесь в самом стихе говорится, что виной всему является необузданная жадность, которая приводит постоянно к поиску материальных наслаждений, но все это не укрывается от зоркого глаза самого Господа, и он поэтому... Krishna is a super soul in everyone's heart, so he's witnessing our activities. Господь является сверхдушой в сердце каждого, и поэтому он, как свидетель, он видит все, что делает живое существо. And he may allow us to, acquire wealth or to get some sense enjoyment for some period of time, but this is not permanent. И он может позволять нам, чтобы человек обрел какое-то богатство ради чувственного наслаждения. Но, тем не менее, это все равно не вечно. Krishna is always alert, and so he may, it says here, in due course of time, the Lord strikes him. So just as a snake seizes a mouse and easily swallows him. И здесь дается такое хорошее сравнение, что, тем не менее, Кришна, зоркий глаз Господа, видя все это, в назначенный срок, подобно змее, которая глотает мышь, также Господь поражает этих живых существ. So the Lord may strike us in during this lifetime. We may get some karmic reaction, or in any case, Lord will strike us in a form of death. We have to leave this world, this body. И Господь может поражать живое существо как в течение жизни в форме различных кармических реакций, также и в конце жизни он ложит конец всем этим нашим планам. Yeah, death is inevitable for all of us. То есть смерть, она неизбежна для всех нас. Elsewhere, Prabhupada says, even for the atheist, that the Lord will strike him in due course. He will have to meet the Lord in the form of death. И Прабхупада говорит, что даже атеисты будут поражены. Смерть, то есть Господь приходит для атеистов в форме смерти. And what happens after death? Well, that depends on our activities. The Lord is alert. He is watching us. So we'll have to, if we don't have to pay in this life for our sinful activities, we'll have to pay in the next life, or else we'll be sent to some hellish planet, hellish situation in the meantime. И то, что происходит в момент смерти, это то, что после смерти происходит, это тоже Господь. Именно Господь наделяет человека после смерти, он ставит его в те условия, которые он заслужил. И это, таким образом, только вопрос времени. We get in the 5th canto of the Bhagavatam description of hellish planets, the different kinds of punishments that living entities will get. They've made sinful activities in this life, but they'll pay in a future life or in between bodies while they're waiting for the next body. They may get also punished in various ways. В 5-й песне Шримад Бхагаватам описываются различные виды адских планет, которые человек попадает, который в соответствии с той деятельностью, которую он совершал в этой жизни. И также это как происходит, это определено именно его действиями, да? И также
даже в промежутке между следующей жизнью и этой жизнью, тоже вот этот отрезок времени, в которых он страдает, это тоже вызвано тем, что он заслужил за свою деятельность. And then we find also in scriptures, Christian scriptures or Islamic scriptures or Buddhist scriptures, so many descriptions also of hellish conditions, different kinds of suffering that living entities may have to undergo. И мы можем это увидеть также и в других писаниях, христианских писаниях, буддистских, мусульманских писаниях, что люди подвергаются вот этим адским, подвергаются адским мучениям, разным видам адских мучений в зависимости от их деятельности, куда они должны попасть потом. So this is result of Bhagavad Gita says result of lust, greed, and anger. Bhagavad Gita says these are three gates leading to hell: lust, greed, and anger. И это описывается также в Бхагавад-гите, где говорится, что трое врат – это вожделение, жадность и гнев, это трое врат, ведущих в ад. Therefore, the scriptures advise, lead a simple life in the mood of service to the Lord. Поэтому Писания, они описывают, они рекомендуют, живите простой жизнью в соответствии, то есть в настроении служения Господу. And cooperate with others who are in the same mood, as we say, particularly cooperate with devotees. И также старайтесь сотрудничать, взаимодействовать с теми, кто находится тоже в таком же, как и у вас, настроении служения. So for us it means especially spend time chanting Hare Krishna mantra every day. И для нас это означает, что мы должны свое время в первую очередь тратить на повторение, ежедневное повторение Харе Кришна мантры. So as to spiritualize our lives and control the mind, to stop it becoming crazy, running after all kinds of phantasmagoria. Это означает, что мы должны одухотворить нашу жизнь и остановить ум от вот этих сумасшествий разных, фантасмагорий, поиска чувственных, счастья, основанного на чувственных наслаждениях. And regularly hear the guidance given by the Lord through the scriptures. И регулярно слушать то руководство, которое дает Господь через Священное Писание. And keep friendship with similarly minded persons. И поддерживать отношения с себе подобными. This is a simple method for living a peaceful and happy life and not creating bad karma from which one might suffer later. Это простой метод, как поддерживать счастливую жизнь и избегать вот этой вот различных видов греховной деятельности. And to avoid different kinds of reactions for those sinful activities. И чтобы избегать разных видов реакций от этой греховной деятельности потом. Okay, so we finished there today. Any question or comment? I have some little comment, Guru Maharaj. Yes. Little comment on story. I am living in Pinsk, and I have around my neighbors. Many of them are drunkards, and not only drunkards, but they also very low, degraded people.
you can say, in all I can say characteristics. And one of them, he is always has interest. Saw me, and he said, "Hey, Haligali, come here, Haligali, come here." He's calling Haligali, Haligali, no Hare Krishna, Haligali. So, and I am telling him, why? And he is suffering. He has disease. All his legs is very terrible. This venous, and the skin is very become damaged, everything, and there is swelling also. This legs is swelling. He is young. He's like maybe 45 years old maximum. And I am telling him, why are you living like this? You will suffer. You're suffering now. He said, yes, but you will suffer more, after death. This is only beginning of your suffering. He's saying, no, what is it? Nothing. I don't believe it. I don't. So, and every time I am saying, you see, there is some hellish punishment, and you will suffer so much suffering that you even cannot imagine. And by this way, he slowly, he's start become more serious. Because I think that because of people don't understand that not only this life, but there is next life, but they don't believe it, that there is next life. That's why they're living as they want, as they wish. There's no any restriction, without no any restriction. That is and I see how he can remove slowly his relationship with this world. Вот я это рассказываю историю, как мои соседи, очень много пьяниц вокруг, и один из них очень часто, когда меня видит, он говорит, эй, Хали-Гали, иди сюда, иди сюда. Ну, я у него спрашиваю, ну что, ты же смотри, в каком ты состоянии, у него ноги опухшие, вся кожа на ногах черная уже, от вены, расширения вен. И он говорит, ты же страдаешь, говорит, а мне пофиг, что я страдаю, мне все равно. Я, говорит, все равно. То есть, он такой, знаете, я говорю, ну ты страдать будешь еще больше в следующей жизни. Но вот в это он вообще не верит. И вот проповедь о том, что есть следующая жизнь, для него это, он никак не воспринимает. Но постепенно он стал понимать, что все-таки есть ад, и что все-таки, что его страданиям еще будет гораздо больше. Таким образом, вот это очень отрезвляющая вещь, когда мы даем людям знания о карме и реинкарнации. Yeah, this is Kali Yuga, especially now. People are very much covered by Maya, very much in illusion, and they're just, getting so many sinful reactions, but still they don't wake up. Да, это Кали-юга, и из-за этой Кали-юги, они, так сказать, они совершают так много греховных реакций, и столько страданий, но тем не менее это не пробуждает их. Yeah. So it's a difficult task preaching in Kali Yuga. И это очень тяжелая работа, задача проповедовать в Кали-югу. But still, a devotee should try to keep his life simple and do his best to help others. Но преданные стараются вести простой образ жизни и помогать также другим. Yeah. And Banu Maharaj, Guru Maharaj, I heard some lecture, Banu Maharaj recently. He told that Manu in Kali Yuga, he is hiding himself. And because he is hiding himself, that is a consequence of that hiding of Manu. We don't have any leaders who can really take this situation under the right guidance. No any right leaders who can lead us in a right way. He said that because Manu is hiding himself. In Kali Yuga, no any Manu, he said. That's why this Kali Yuga is happening.
То есть я слушал лекции Бхавана Махараджа, где он говорит о том, что в Кали-югу ману он прячется. Он вообще никаких бороздов правления, он не имеет никакого управления. Он отстранен полностью. И поэтому появляются эти безумные лидеры появляются. И эти лидеры, они, так сказать, управляют и ведут всех в ад. Yeah, so no genuine, strong, God-conscious leaders. И искренние сильные лидеры, они they are on the way, they has to come. There are no. There are no, okay. То есть нет таких, да, вот настоящих сильных лидеров нету из-за этого. But anyhow, we're fortunate that Lord Chaitanya appeared. He spread the Sankirtan movement widely. So we have somewhere to take shelter and to get good guidance to teach us how to control our senses and keep our life as pure as possible. Но так или иначе, тем не менее, пришел Господь Чайтанья и дал нам дал нам этот метод, с помощью которого мы можем так или иначе держать свои чувства, обуздывать свои чувства и вести такой простой образ жизни. Okay, Doyle Nitai, any comment here? Гуру Махарадж, да, примите мои дандаваты, Гуру Махарадж. Ну, это иллюстрация тому, что вы сказали, что дорогостоящие войны, и я хотел бы для справки, что происходит, да, переведите. Подождите, я не расслышал вас. Еще раз повторите, пожалуйста. Похоже, у меня интернет уже. Меня слышно? Слышно, да, говорите. Да, Гуру Махарадж говорил, что дорогостоящие войны, я хотел для справки, как в России обстоят дела. So you told about Guru, you bring example that the war is so expensive, so much means that expanded in order to maintain this war and the soldiers. And I have some reference from our Russian war, something I can some confirmation about your statement. Somewhat confirmation or information? Confirmation that no information. Confirmation that that there is so much expenditure we have according to our war now is going on in Russia. We have this information about that. Mm-hmm. Да, Гуру Махарадж, 100 тысяч человек уже погибло с обоих сторон, и дефицит бюджета $100 миллиардов. И рубль обесценился на 50%. So 1 lakh people already died from both sides, and the expenses of which was spent in this during this war, it's comes to the сколько 100 миллиардов или сколько сказали? Да, дефицит бюджета, не хватает $100 миллиардов долларов. 100 миллиардов. And this deficiencies of in our бюджет, как-то бюджет. Бюджет, государственный бюджет. Budget deficit, yes, budget deficit. Budget deficit is around the 100 billions of dollars. The deficit is 100 billion of dollars. Yes, well, this the ruble it become valuable of only 50%. Yeah, this is the same thing. I was watching some
documentary film about the Byzantine Empire. You know, they're constantly having wars with Persia and with, you know, the Huns, the Vandals. And it required huge amount of gold and money, you know, expenses to try to you know, to wage war in this way. And the common people are suffering. You know, the emperor is very ambitious. He wants to expand his empire. And the common people are, you know, being used, you know, they're sent to the front. They you know, thousands of them have to leave their bodies. This is a history of human society. It just goes on repeating and repeating. Да, я вот смотрю как раз документальный фильм, только я не совсем понял, какой империи Гуру Махарадж. Byzantium. Византийская империя – это война, и говорит, там, говорит, такие огромнейшие потери вообще, финансовые потери, огромные людские потери, тысячи или сколько там, миллион, в общем, сотни тысяч людей умирает, умерших, и большие финансовые потери для того, чтобы... А при этом этот император, его амбиции, они настолько большие, что он хочет еще больше, люди умирают. Но он этим как бы... Это все основано на его амбиции этого императора. And they'll say also, this is the, you know, desire of God, they'll say. Но они при этом говорят, что это все как бы желание самого Бога. So this is not, well, this is not at all, you know, proper way to follow the scriptures and the instructions of the Lord. И они говорят, что, ну, как бы... No, I said, it's not the proper way. Да, но это не является правильным путем для того, чтобы, как бы говорится, следовать указаниям Господа. Let us live simply. Давайте будем жить просто. Chant the holy names. И будем повторять святые имена. Take prasadam. И будем принимать прасадам. Read the Bhagavatam and the Chaitanya Charitamrita. И будем читать Бхагаватам и читание Чаритамриту. And be happy in Krishna consciousness. И в результате мы будем счастливы в сознании Кришны. Okay, thank you so much. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Thank you so much. Hare Krishna. Wednesday, we hope to continue with the Chaitanya Charitamrita. Надеюсь, в среду мы продолжим чтение Чаритамриты. Okay. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai! Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai! Nitai Gaura Premanandi. Haribol! Guru Maharaj, can I ask one request, small request? I am here, there's some devotee, his name is Jai Gopal Prabhu. He's suffering with cancer. This is last stage of his cancer. He's laying down nearby. Please look at him and give him his blessings, please. Guru Maharaj, give your blessings to him. May I do it? Krishna. I show you this. Guru Maharaj. We ask all the Vaishnavas to kindly give their blessing, so that he may, Посмотрите сюда, Джай Гопал, посмотрите сюда в камеру. Это Гуру Махарадж на вас смотрит. so that he may go back to Godhead. May Krishna bless him. Пусть Кришна благословит вас, и вы отправитесь домой назад к Богу. Харе Кришна. Thank you, Guru Maharaj. Thanks so much. Hare Krishna. Jai Gopal ki jai. Jai Gopal ki jai. Haribol. Or Premanandi. Yes. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Haribol. Это у него такие боли, да?
у него не столько боли, сколько у него большая слабость уже. Он не пьет, не ест. Он не ест, не пьет уже, я забыл сказать, несколько дней уже, вообще уже неделю не ест, не пьет ничего. Нет, неделю назад еще ели. Да, ну неделю уже, около недели уже. Вот Да. он. Ну так. Воду не пьет, так чуть-чуть может выпить какого-нибудь, чего-нибудь такого сладенького. Воду вообще не может пить. Материальное Хорошо, тело. дорогие преданные. Харе Кришна. Всех благ, всем. Спасибо, Он поднял руки. Харибол. Айбо. Поднял руки. Джай. До новых встреч. Record